পূর্ব লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটসে বর্ণবাদের কোনো স্থান নেই, নেই কোনো বিভাজনের সুযোগ। ডানপন্থীদের উগ্র কর্মসূচি ও মিছিল আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে ঠেকিয়েছি। পূর্ব লন্ডনের হোয়াইট চ্যাপেল এলাকার শান্তি র্যালি ও জনসমাবেশ থেকে এসব কথা বলা হয়েছে গত 25 অক্টোবর শনিবার। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান। বক্তব্য রাখেন জাতীয় নেতা জেরেমি করবিন এমপি, ইউনাইটেড ইস্ট এন্ড এর চেয়ার ডক্টর গ্লিন রবিন সহ আরো অনেকে। This is what Tower Hamlets is. We are a very diverse borough. 140 plus languages are spoken in our borough. It shows the strength of our heritage and our diversity. This is what London and this country is, ladies and gentlemen. Black or white, people of faith or no faith, trade unions or non-trade unionists. We are united to fight fascism. We are united to fight the far right. We did so. Our forefathers, our brothers did so in the 70s and 80s. When the fascists used to march down Brick Lane, our older brothers and our fathers and our uncles stood against them, supported by the community, stood against the National Front, stood against the BNP. I am grateful to all the organizations for coming together opposing racism, division and fascism. I'm grateful to the police also working with Tower Hamlets Council. স্ট্যান্ড আপ টু রেসিজম এর কো-চেয়ার সাবি দেলু ও ইউনাইটেড ইস্ট এর ফাউন্ডিং মেম্বার ডক্টর আব্দুল্লাহ ফালিকের পরিচালনায় বক্তারা বলেন, বিভেদের বিরুদ্ধে আমরা ঐক্য। জেরেমি করবিন এমপি, মেয়র লুৎফুর রহমান সহ সংগ্রামী সকল মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আমরা সব সময় টাওয়ার হ্যামলেটসের পাশে থাকব। এখানে টমি রবিন্সের কোনো জায়গা নেই। Thank you, Lutfa, and thank you, Lutfa, for your work as mayor of Tower Hamlets in preventing the fascists marching down these streets. Thank you for standing up for the entirety of our community in opposition to the far right. So our message is to Tommy Robinson: jog on, jog off, get lost. বক্তারা আরো বলেন, বর্ণবাদ, সহিংসতা এবং বিভেদের বিরুদ্ধে ঐক্য প্রদর্শনের জন্য আজ আমরা এই শান্তিপূর্ণ সমাবেশে একত্রিত হয়েছি। ঐক্যই আমাদের শক্তি। UKIP tried to mobilise in Whitechapel. Don't let the police tell you it was their decision that stopped them. It was the strength of our unity and our mobilisation that kicked them out and prevented them from coming onto our streets. And you, I also want to salute the trade unions here that are here as well. I want to ask them to use their power too. I think that if anybody tries to threaten us again, we should shut down this country, because we are the people that do the work. And the thieves of people who are above us, who stole all the money during COVID, they're the people to blame. And that's the power I'm seeing here again today, here in Tower Hamlets, where Muslims, Christians, Jews, people of all faiths and none, trade unionists, neighbours, people young and old standing shoulder to shoulder as we're saying today, and we're saying, you will not divide us. Friends, neighbours, brothers and sisters, on behalf of the East London Mosque and the London Muslim Centre, I would like to thank you all for coming out today. But more importantly, I want to congratulate you all for making history once again. You are part of making history. Just like the people when they came out for the Cable Street, today, once again, we have shown that Tower Hamlets is not a place where you can divide people. Tower Hamlets is a place where black, white, people of faith and no faith, men, women, all come together in unity. We've shown that we will come out in defense of our neighbors, and we are united against our real enemy. That are here today to show our support and solidarity for the multicultural community in an area that is so important for us. I wanted to thank all the young people and the
wider community to have come today. We've had almost 1,000 young people today from all over Tower Hamlets. We've had young brothers from North London and further out from East London, from Newham and Redbridge. So, and every single one of them so far, alhamdulillah, have behaved well, and they've been disciplined, and they've listened to instructions from all the stewards and in charges. To stand up not only today, but beyond today, inshallah. Make sure that we're one and that we remember that this is our council, our borough, our streets. Whose streets? Our streets. Whose streets? Our streets. Today is not just a gathering. Today is a statement. When a threat was made against our community, we did not cower. We unified. We showed presence. And we made it absolutely clear that the community has a zero tolerance to anyone who directs hate and violence towards us. এই ছিল আজকের আয়োজন। পরবর্তী কন্টেন্ট পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রিং বেল প্রেস করে দিন। আপনার চাহিদার কথা লিখে জানান আমাদের কাছে। আগামীতে আপনার চাহিদার কথা বিবেচনায় রেখে নতুন কন্টেন্ট তৈরির চেষ্টা থাকবে। সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি আমি কাজী তাহিয়া সুলতানা।